Hello everyone, in this video I will present a statistical analysis of students' motivated strategies for learning scores using descriptive statistics. I will calculate the measures of central tendency, including the mean, median, and mode, as well as the measures of variability such as the range, interquartile range, variance, and standard deviation. I will also show the data distribution using a frequency polygon. Let's start. Okay, first I open a blank worksheet in Microsoft Excel. Next kita move. Nah, di sini sudah tersedia data mentah dan juga tabel measures of zero tendency and measures of variability. Untuk memudahkan analisis, kita urutkan terlebih dahulu data mentahnya dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Setelah data mentah selesai diurutkan, selanjutnya kita copy ke bagian yang kosong untuk nantinya kita remove duplicate. Caranya yaitu masuk ke data, cari remove duplicate, lalu klik. Maka ini adalah hasilnya, yaitu 13 data. After that, kita pindahkan ke bagian score. Untuk mencari frekuensi, kita lihat terlebih dahulu semua data yang ada, lalu hitung berapa kali nilai itu muncul, maka itu adalah nilai dari frekuensinya. Untuk mencari jumlah keseluruhan frekuensi, karena ini manual, maka kita tambahkan satu persatu setiap tabel di frekuensi. Next, untuk mencari X times F, yaitu dengan mengklik equal, klik score, times frekuensi, lalu enter. Next, untuk mencari X minus min, kita terlebih dahulu harus mencari nilai min. To find the mean, first click the equal sign, decide the sum of the X times F, and divide it by the sum of the frequencies. After finding the mean, the next step is to calculate X minus min. First, click the equal sign, then select the score in the first table, click minus, and select the mean value. To log the mean value, add a dollar sign before the column and the row. Setelah itu kita tarik ke bawah. Next, to find X minus min squared, click the equal sign, then select the X minus min value in the first table, and type chord to square the value. Lalu tarik ke bawah. Next, to find the value of F times X minus the mean squared, click the equal sign, select the frequency value in the first table, then click multiply, and select X minus the mean squared value in the first table, then press enter. Nah, untuk jumlahnya kita tarik aja ke samping. Lalu desimalkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita rapi-rapikan terlebih dahulu tabel-tabel yang masih kurang rapi. To find the median, we use the formula n plus 1 divided by 2, since the total data is 65. The result is 33. So, the median is the 33 data, this one the formulative frequency. The theta value is 137. Therefore, the median is 137. Mode itu adalah nilai yang sering muncul. Next, to find the range, we subtract the high value from the lowest value. Next, to find Q1, click the equal sign, then type 1/4 times the total frequency plus 1. First, we find Q1. The position of Q1 is 16.5, and the value in that position in the order data is 125. So, Q1 equals 125. Dan cara menemukannya itu sama seperti kita ingin mencari median. To determine the position of Q2, click the equal sign, then type 1/2 multiplied, click times by the total frequency and plus 1, and then enter. Next, after we find position Q2,
namely 33, and the value at that position is 137. Therefore, key2 equals 137. Next, to determine position of key3, click the equal sign, then type 3/4 times the total frequency and plus 1. After we find position of key3, namely 49.5, which indicates the location of the third quartile in the ordered data. Next, to find the interquartile range, we subtract key1 from key3, so the interquartile range is 18. Next, to find the variance, click the equal sign, check the total of f times x minus mean squared, then divided by the total frequency minus 1 and press enter. Next, to find the standard deviation, click the equal sign, check the variance value, then type to find the square root. And then enter. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya itu akan menggambar poligon dengan blok score dan frekuensi, masuk ke recommendation, lalu pilih scatter dan klik OK. Dan ini adalah poligonnya. Sekarang kita tinggal kasih judul, yaitu poligon Students Motivated Trained for Learning. And finally, we have finished analyzing all the data.